ইন্টারভ্যালে আমরা ভিটামিন এ সাপ্লিমেন্ট করতে থাকি। কেন, কি সমস্যা ভিটামিন এ নিয়ে আমরা এত মাথা ব্যথা কেন? এত ভিটামিন থাকতে চোখ এফেক্ট করে এবং এটা রিভার্সেবল, একটা স্টেজ অবধি রিভার্সেবল, আদারওয়াইজ ইট মে লিড টু ব্লাইন্ডনেস। তাহলে অকিউলার ম্যানিফেস্টেশনস পাঁচখানা স্টেজ, পুরো স্পেকট্রামটাকে কি বলে? জেরোপথ্যালমিয়া, ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি, এগুলো আমরা জানি কিন্তু পরপর স্টেজে জানি না, হ্যাপাজার্ডলি জানি। নাইট, প্রথমে কি শুরু হবে? নাইট ব্লাইন্ডনেস, মানে রাত কানা, দিনে দেখতে পাবো, রাত্রেবেলা মোস্ট প্রবলেমটা কোথায় হবে? ডাস্ক, ডিউরিং ওই ইভিনিং টাইমটা। তারপরে সেকেন্ড স্টেজ কনজাংটিভাল জেরোসিস, বিটপ স্পট, কর্নিয়াল জেরোসিস, একদম লাস্টে কেরাটোমেলাসিয়া। কিছু বক্তব্য পেছনে, এই ঘুমোচ্ছিস নাকি? ওই নাইট ব্লাইন্ডনেস, প্রবলেমটা কোথায়? ইম্পেয়ারমেন্ট ইন ডার্ক অ্যাডাপ্টেশন। তাহলে ট্রানজিশন টাইমটা, দিন আর রাতের মাঝখানে টাইমটাতে বেশি অসুবিধা হবে। ভিটামিন এ সাপ্লিমেন্ট, এটা স্মল হয়ে গেছে, ভিটামিন এ সাপ্লিমেন্টেশন রিভার্স দ্য কন্ডিশন নাইট ব্লাইন্ডনেস স্টেজে। মা কি করে বুঝবে বাচ্চার নাইট ব্লাইন্ডনেস হচ্ছে? খুঁজে পাচ্ছে না বাচ্চা ঘরের মধ্যে কোথায় কি আছে, বাচ্চাকে আসতে পারছে না একটা ঘর থেকে আরেকটা ঘরে। ছোট বাচ্চাদের কি হয়? আন্ডার 5 যাদের আমরা ভিটামিন এ সাপ্লিমেন্ট করছি, ছোট বাচ্চার কি হয়? ডায়রিয়া, ইনফেকশনস, এটা কন্ডিশনটাকে আরো ওয়ার্সেন্ট করে। তারপরে কি হয়? কনজাংটিভাল জেরোসিস, এটা কোনো ক্লিনিক্যালি কিছু দেখতে পাবো না, এটা সিমটম বলবে, সন্ধ্যাবেলা দেখতে পাচ্ছি না। প্রথম ক্লিনিক্যাল সাইন কি পাবো? কনজাংটিভাল জেরোসিস। কিরকম হবে? জেরোসিস মানে কি হয়ে যাবে? চোখটা ড্রাই হয়ে যাবে, কনজাংটিভাটা। এটাকে কি বলছে? এমার্জিং লাইক স্যান্ড ব্যাংকস ইন রিসিডিং টাইড, ঢেউ চলে যাবার পর বালিটা যেরকম শুকনো লাগে। কনজাংটিভাটা কিরকম হবে? মাডি অ্যান্ড রিঙ্কেলড, কনজাংটিভা বিকাম ড্রাই অ্যান্ড নন ওয়েটেবল। তাহলে এটা হচ্ছে কনজাংটিভাল জেরোসিস, বোঝা গেল? এটা পার্কেই লেখা আছে, এটা পুরো লাইনটা। কি হয়? সমুদ্রের ঢেউ চলে যাওয়ার পর বালিটা মনে হয় যেন শুকনো, কেন ভিজে নেই, কিছু নেই, দেখা যাচ্ছে বিটর স্পটটা। এই যে কিরকম বলছে? ট্রায়াঙ্গুলার পার্লি হোয়াইট অর ইয়েলোইশ ফোমি স্পট, তাই তো মনে হচ্ছে তো ফোমি ফোমি লাগছে, এটা পার্লি হোয়াইট। অন দ্য বালবার কনজাংটিভা অন আইদার সাইড অফ দ্য কর্নিয়া, দে আর frequently bilateral, usually indicate vitamin A deficiency, usually indicate. In older individual, these spots are often inactive sequelae of earlier disease. পেয়েছিস নাইট ব্লাইন্ডনেস কখনো? দেখেছিস, শুনেছিস? আমি এল্ডার পেশেন্টে পেয়েছি নাইট ব্লাইন্ডনেস, বিটর স্পট অবধি যাইনি, তাকে তো পাঠিয়ে দিলাম, তারপর কি হয়েছে আমি জানি না। তাহলে এটা হচ্ছে কত নম্বর? 3 নম্বর, তো 3 নম্বর স্টেজ। কর্নিয়াটা কিরকম লাগছে? হেজি লাগছে, ড্রাই হবে, জেরোসিস মানে ড্রাইনেস হবে। হেজি লাগছে তো, ওপেক, এখানে ড্রাই হয়ে কিরকম একটা আলসারেশন হয়েছে, এটা তো কনজাংটিভা বাদ দে। ডাল, ড্রাই and non-wettable and eventually opaque. It does not have a moist appearance. In more severe deficiency, there may be corneal ulceration. আলসার হিল করলে কিরকম হবে? স্কার হবে, চোখে স্কার হলে অন্ধ। তোদের আই হচ্ছে তো, দেখে কর্নিয়া, ছবিটা দিলাম হারিয়ে গেল, দূর। কি হয়? লিকুইফ্যাকশন, কেরাটোমেলাসিয়া মানে লিকুইফ্যাকশন অফ দ্য কর্নিয়া। The cornea a part or the whole, পুরোটাও হতে পারে, একটা পার্টও হতে পারে, may become soft and may burst open, লিকুইফাই হয়ে গেলে বার্স্ট করে যাবে। The process is rapid one. If the eye collapse, vision is lost. তাহলে এত বাজে জিনিস আমি প্রিভেন্ট কোন স্টেজ অবধি করতে পারি? বিটর স্পট অবধিও তাও ঠিক আছে, তারপরে কিন্তু আর কিছু করতে পারবো না। Nearly all of the early stages of xerophthalmia can be reversed. আর্লি স্টেজগুলো রিভার্সাল হয়ে যাবে। কত ডোজে দেওয়া হয়? এটা কত? 2 lakhs or 110 mg of retinol permitted orally on 2 successive days. পরপর 2 দিন 2 লাখ করে দিলেই আমার হবে। All children with corneal ulcers should receive vitamin A whether or not deficiency is suspected. কোনো বাচ্চাকে আমি কর্নিয়াতে কোনো আলসার দেখলেই আমি তাকে ভিটামিন এ থেরাপিউটিক ডোজে দেব, তার ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি থাক বা না থাক। তাহলে আমাদের সাবজেক্ট যখন প্রিভেনশন, কিভাবে প্রিভেনশন দেব? প্রিভেন্টিভ মেজার্স, ভিটামিন এ সাপ্লিমেন্টেশন, রেগুলার অ্যান্ড অ্যাডিকুয়েট ইনটেক অফ ফুডস রিচ ইন ভিটামিন এ। তাই তো আমরা হেলথকে প্রমোট করব, হেলথ এডুকেশন দেব যে কিভাবে কোন ফুডে থাকে ভিটামিন এ রিচ ফুড খাওয়ার জন্য, এবং সেগুলো কস্টলি নয় কিন্তু, যে খাবারে ভিটামিন এ থাকে সেগুলো কিন্তু খুব একটা কস্টলি খাবার নয়, ইজিলি অ্যাভেলেবেল।
আর কি করতে পারি, রিডিউসিং ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড সিভিয়ারিটি অফ কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টরস। কি কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টরস গুলো, যেগুলো আদার ডেফিসিয়েন্সি, ক্রনিক ইনফেকশনস, ডায়রিয়া, এগুলো প্রিভেন্ট করা। এটা কি, প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনস, ডায়রিয়া অ্যান্ড মিজলস, এগুলো আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি। এগুলো তো ভিপিডি, তো এটা ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজ, মিজলস ভ্যাকসিনেশন। ডায়রিয়ারও তো ভ্যাকসিন আছে, আছে তো। বাচ্চাদের কি দিই, কোন ভ্যাকসিন? রোটা ভাইরাস। খাওয়াই তো না, ইনজেকশন দিই। Both are long-term measures involving intensive nutrition education of the public and community participation. এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, কমিউনিটি পার্টিসিপেশন, পাবলিক অ্যান্ড কমিউনিটি পার্টিসিপেশন। নিউট্রিশন এডুকেশন, তোরা যারা ফ্যামিলি করছিস দেখছিস তো ডায়েট ডেফিসিয়েন্সি হলে আমরা তাদের কি বলছি, রেকমেন্ড করছি কি এটা খাবে, এটা রিচ খাবার। ল্যাক অফ নলেজ থেকেও ম্যাক্সিমাম জিনিসটা ভুল হচ্ছে। কুকিং প্র্যাকটিস আমরা বলছি, কিভাবে কুকিং প্র্যাকটিস করলে ভিটামিন গুলো প্রিজার্ভ থাকে। ভিটামিন এ এক্সেসিভ হয়ে গেলে কি হবে, একটা রেটিনল বেশি হলে সমস্যা, বিটা ক্যারোটিন বেশি হলে সমস্যা। তোরা কেউ ক্যারোটিন ইউজ করে, রেটিনল ইউজ করেছিস ওদের মধ্যে? রেটিনল ক্রিম, ট্রেটিনয়েন খেয়েছিস যাদের মুখে ব্রণ ভর্তি? সো এক্সেসিভ ইনটেক অফ রেটিনলে কি হতে পারে, নজিয়া, ভমিটিং, সেই ফার্মার জিনিস যে কিছু এক্সেস হলে নজিয়া, ভমিটিং, অ্যানোরেক্সিয়া, ডায়রিয়া না, অ্যানোরেক্সিয়া। স্লিপ ডিস্টারবেন্স, স্কিন ডিসকোয়ামেশন, এনলার্জ লিভার। কেন লিভার বেড়ে যাবে, কেন? লিভারে স্টোর হচ্ছে তো। প্যাপিলিডিমা, আর কি থাকে এটার, রেটিনলের কি আছে, আইসোরেটিনয়েড, টেরাটোজেনিক এফেক্ট আছে। টেরাটোজেনিসিটি মানে জানিস তো, প্রেগনেন্ট ইন্ট্রাইউটেরাইন ডিফর্মিটি হতে পারে চাইল্ডে, সেটা হচ্ছে টেরাটোজেনিসিটি। আর বিটা ক্যারোটিন বেশি খেলে কি হবে, এ ভালো, রেটিনলে সমস্যা আছে, এটা প্লাজমা এন্ড স্কিন ডিসকালারেশন, বিটা ক্যারোটিনের কালার নিয়ে নেবে। তোমার ডেঞ্জারাস হচ্ছে কি আমার রেটিনল। ভিটামিন ডি তোদের তো ফিজিওলজি হয়ে গেছে, প্যাথোলজি হয়ে গেছে। বোন মিনারেল, বোন রিমডেলিং এর গল্পটা কি হয়, অস্টিওব্লাস্ট, অস্টিওক্লাস্ট। কি হয়, অস্টিওব্লাস্ট কি করে, অস্টিওব্লাস্টের কাজ কি, বোন ফরমেশন। অস্টিওক্লাস্ট কি করে, তাহলে আমাদের এখানে করতেই থাকে, অস্টিওক্লাস্ট এসে ভাঙছে, অস্টিওব্লাস্ট তৈরি করছে। কাকে ভাঙছে, বোন পুরনো হয়ে গেছে, বোনে কিছু রেগুলার, আমাদের হাড়েই সব থেকে বেশি তো আমরা ওয়েট ক্যারি করছি, আমাদের ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার হচ্ছে, যে বোন পোর্শন খারাপ হয়েছে, অস্টিওক্লাস্ট ভাঙছে, অস্টিওব্লাস্ট তৈরি করছে। এটা আমরা জানি সবাই। কোন কোন হরমোন লাগে, পিটিএইচ, প্যারাথাইরয়েড রিলেটেড হরমোন। আর কি আছে মেন হরমোন, ক্যালসিটোনিন, ভেরি গুড। আর ভিটামিন ডি কি ফর্মে, ক্যালসিট্রায়ল। মলিকুলার ফর্মুলাটা কি, 125 ডাইহাইড্রক্সি, তাই তো। ওটা কোথায় হয়, ভিটামিন ডি2 আর ভিটামিন ডি3, ডি2 থেকে ডি3 তে কনভার্সন কোথায় হয়, তাহলে ভিটামিন ডি3 কি করে, অ্যাক্টিভ ফর্মটা কোনটা, ভিটামিন ডি3 তো। প্রমোটস intestinal absorption of calcium and phosphorus. Bone stimulates normal mineralization, enhances bone reabsorption. বোন রিঅ্যাবজর্পশন কে এনহ্যান্স করে মানে কাকে হেল্প করছে, অস্টিওক্লাস্ট কে না অস্টিওব্লাস্ট কে? অ্যাফেক্টস কোলাজেন ম্যাচুরেশন। কিডনিতে কি করে, ইনক্রিজ টিবিউলার রিঅ্যাবজর্পশন অফ ফসফেট, ভেরিয়েবল এফেক্টস অন রিঅ্যাবজর্পশন অফ ক্যালসিয়াম, আদার পারমিটস নর্মাল গ্রোথ। তার মানে ভিটামিন ডি3 এর কাজ কি করা, আমার ক্যালসিয়ামটাকে বাড়ানো। ক্যালসিয়াম কমে গেলে এর কাজ হচ্ছে ভাঙিয়ে যেখান থেকে হোক অ্যাবজর্পশন করে, বোন ভেঙে হোক ক্যালসিয়ামটাকে আমি বাড়াবো। মেন কাজ হচ্ছে অ্যাবজর্পশন। তাহলে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হলে কি হবে, এটা তো ছোট থেকে পড়ে আসছি, পিছনের গল্পটা কি এইটা, তাই তো। এখানে আর কোন হরমোন কাজ করে, পিটিএইচ, ক্যালসিটোনিন, ভিটামিন ডি3 মেন প্লেয়ার। বাকি কারা আছে,
গোনাডোট্রফিক হরমোনস গুলো আমাদের কি ইস্ট্রোজেন, টেস্টোস্টেরন, পোস্ট মেনোপজালে অস্টিওপোরোসিসের চান্স বেড়ে যায় তো, কিন্তু অস্টিওব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি মোর দেন অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি, সেই জন্য বোন গেইন হয়। অস্টিওপোরোসিসে কেন হচ্ছে? তখন ইস্ট্রোজেনটা কি হয়? কমে যায়, প্রোজেস্টেরন তখন বেশি। ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে প্যাথোফিজিওলজি। তাহলে আমি বলতে পারবো কেন কি হচ্ছে। রিকেট, এটা ছোট থেকে পড়ে আসছি। ইয়ং চিলড্রেনের রিকেট হয় কত? 6 months to 2 years. Reduced calcification of growing bones. The disease is characterized by growth failure, bone deformity, muscular hypotonia, tetany. এগুলো কে করে? ক্যালসিয়াম, and convulsions due to hypocalcemia. আমরা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে ক্যালসিয়াম কমে গেলে ক্যালসিয়াম অ্যাজ এ সাপ্লিমেন্টেশন খুব একটা রোল নেই, ভিটামিন D3 যতটা রোল আছে। আর কি হয়? এলিভেটেড কনসেন্ট্রেশন অফ ALP ইন ফসফেট সিরাম, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ, অ্যালকালাইন ফসফেট। কি হয় আমার ক্লিনিক্যালি কি পাওয়া যায়? এগুলো কার্ভ লেগ, দেখেছিস তো ছোট ছবিগুলো ছোট থেকে? এখন পেশেন্ট হয়তো দেখতে পাবি না। আর কি হয়? ডিফর্মড পেলভিস, পিজিয়ান চেস্ট, হ্যারিসন সালকাস, rickety rosary, kyphoscoliosis, etc. আর কি হবে? ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোনও দেরি হবে। কি সেটা? ওয়াকিং এন্ড টিথিং আর ডিলেড। এগুলো বাচ্চাদের এত কিছু হবে। বড় বয়সে বোন ডেভেলপ করে গেছে, সেখানে তো আর হবে না। কি হবে সেখানে? অস্টিওম্যালাসিয়া, মেইনলি ইন ওমেন, especially during pregnancy and lactation when requirement of vitamin D are increased. তাহলে প্রিভেনশন, ভিটামিন ডি কোথায় তৈরি করতে পারে? আমাদের বডি সিনথেসিস করতে পারে। কিভাবে? স্কিনে, সানলাইট। তাহলে তেল মেখে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। আগেকার দিনে প্র্যাকটিস ছিল বাচ্চাকে তেল মাখিয়ে রোদে রাখা। Educating parents to expose their children regularly to sunshine. আজকাল করতে চায় না কেন? স্কিন ট্যান হয়ে যাবে। আমরা রোদই লাগাই না, একদম সেই পুরো জঙ্গির মতো পুরো বেঁধে একদম ঢেকে ঢুকে বেরোবো। গায়ে রোদ লাগাতে দেবো না, ফর্সা হতে হবে। তাতে হাড় ভাঙুক বা নাই ভাঙুক, হাড় ভালো থাকুক বা নাই থাকুক, আমাদের ফর্সা হতে হবে। স্পেশালি ফিমেলদের হয়। আমি নিজে ভুক্তভোগী। এই পায়ে 4 বার ফ্র্যাকচার হয়েছে আমার, এই জাস্ট পায়ে, স্মল বোন। এখন আমি ভিটামিন ডি খেয়ে যাচ্ছি। আর কি? পিরিয়ডিক ডোজিং, প্রোফাইল্যাক্সিস অফ ইয়ং চিলড্রেন উইথ ভিটামিন ডি। দেখবি বাচ্চা যখন ডিসচার্জ হয়, ডেলিভারির পর ভিটামিন ডি দেওয়া হয়, ভিটামিন D3 ড্রপ দেওয়া হয় বাচ্চাকে। আর আরেকটা কি করতে পারি? সরকার থেকে দিতে হবে, নাহলে আমাদের দেশে কিছু হয় না। নিজেরা কিছু করবো না, আমরা প্রচন্ড ডিমোটিভেটেড লোকজন। ভিটামিন ডি কি করতে পারি? ফুডে ফর্টিফিকেশন। স্পেশালি কিসে দেবো? সাম ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড কান্ট্রিজ স্টিল ক্যারি আউট দ্য লাস্ট মেজার, মানে ফর্টিফিকেশন। প্র্যাকটিক্যাল কি? periodic dosing and education appear to be the most practical approaches in developing countries. মানে আমরা periodic dosing আর practical approaches. periodic dosing আর কি? ভিটামিন D3 ডোজ জানিস কত দেওয়া হয়? ভিটামিন D3 অ্যাডাল্ট কে, বাচ্চাদের বলছি না। 60,000 কে, 60K, 60,000, যেগুলো ট্যাবলেট পাওয়া যায়। ডোজ কত? once a week, once a week, once a week for 4 weeks, 8 weeks, 12 weeks. আমি নরমালি আমরা সাপ্লিমেন্ট এমনি নরমালি এটা দিয়ে দিই 4 weeks, সপ্তাহে একটা করে 4 সপ্তাহ খাও। এবার কারো যদি ভিটামিন D3 ডেফিসিয়েন্সি থাকে, আমরা মাপাই ভিটামিন D3 ইজিলি অ্যাভেলেবল ল্যাব টেস্ট, 8 weeks, 12 weeks আমরাও দিতে পারি। ঠিক আছে, এটা গেল ক্লিনিক্যাল পার্ট, বাদ দাও এটা। আচ্ছা থাক, কিন্তু এটার একটা সমস্যা আছে। টক্সিসিটি আর ডেফিসিয়েন্সির মাঝখানে খুব ফাইন লাইন থাকে।
এক্সেস হয়ে গেলে টক্সিসিটি হতে পারে। ভিটামিন ডি থ্রি টক্সিসিটি কি হবে? হাইপার ক্যালসিয়ামিয়ার যা যা টক্সিসিটি হয়। ইসিজি তে চেঞ্জেস আছে? তোরা এখন ইসিজি করিসনি না? মাসল কি হয়? মাসল কি হয়? Vitamin D is stored in the body in fatty tissue and in the liver, and excessive intake is harmful and may result in anorexia, nausea, vomiting, increased thirst, drowsiness. The patient may lapse into coma, arrhythmia, cardiac arrhythmia, and renal failure may occur. তাহলে ভিটামিন ডি থ্রি মনের আনন্দে খেয়ে যাচ্ছি, আমি এদিকে মরে গেলাম। কি হয়? ক্যালসিয়াম হাইপার ক্যালসিয়ামিয়া কি হয়? ইসিজি চেঞ্জেস কি হয়? এরপরে যখন ইসিজিতে যাবি তখন একবার মাথায় থাকে যেন বইটা খুলে দেখবি ক্যালসিয়ামে কি হয়। তোদের ফাইনাল ইয়ারের পড়াও হয়ে গেল। দেখ তোদের নেক্সট ক্লাসে আয়রন পড়াবো, আয়রনটা তোদের হ্যারিসন থেকেই পড়াবো, এখানে কিছু না। তার মানে আমার ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি মেনলি আমি দোষ দেবো ভিটামিন ডি থ্রি কে, ঠিক আছে? হাইপার ক্যালসিয়াম by increased intestinal absorption and mobilization of calcium from bone, ঠিক আছে? রিসেন্ট লিটারেচার কি বলছে? এক্সেসিভ অ্যামাউন্টে দেওয়া ঠিক না, প্রেগনেন্ট ওমেনদের জন্যও অ্যাপ্লিকেবল। ইন ইউটেরো বাচ্চারও হাইপার ক্যালসিয়ামিয়া হতে পারে। প্রেগন্যান্সিতে ভিটামিন ডি থ্রি নিড বেশি আছে, আমি বেশি বেশি দিয়ে দিলাম। সো কোনো জিনিস এগুলো ডুয়েল এজেন্ট সোডের মতো, ঠিক আছে? কম দিলেও বিপদ, বেশি দিলেও বিপদ। তো অপটিমাম দিতে হবে এবং আমরা জানতে হবে কোনটা অপটিমাম। ই আমরা সবাই ইউজ করি ভিটামিন ই, মেয়েরা তো করি মুখে মাখার জন্য। ভিটামিন ই ইভিয়ন ক্যাপসুল। ও এতক্ষণে বুঝলো। ও ফেসিয়াল করলে সবুজ রঙের খুলে মুখে ঢেলে দিল, স্কিনটা কি হলো চকচক চকচক করে, তাই তো? মানে এটা বেসিক্যালি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কাজ করে। ডেফিসিয়েন্সি সম্বন্ধে লিটল নোন আর ভেরি রেয়ার। ভিটামিন ই ডেফিসিয়েন্সি হওয়াটা খুব রেয়ার। এ দুটো কি? এগুলো হচ্ছে জেনেটিক কন্ডিশন, অ্যাটাক্সিয়া অ্যান্ড ভিটামিন ই ডেফিসিয়েন্সি। এটা কি? ফ্যামিলিয়াল আইসোলেটেড ভিটামিন ই ডেফিসিয়েন্সি। এটা পার্কে নেই, এগুলো পার্কে নেই, পার্কে উপরের দুটো আছে শুধু। এগুলোর ক্ষেত্রে কি হতে পারে? নিউরোমাসকুলার ডিসঅর্ডার হতে পারে। ওটা নামই অ্যাটাক্সিয়া, অ্যাটাক্সিয়া হবে। নিউরোমাসকুলার ডিসঅর্ডার, অ্যানিমিয়া, স্কিন ইস্যুস, ইমিউন সিস্টেম ইম্পেয়ারমেন্ট, ঠিক আছে? নর্মালি ইউজুয়ালি হবে না। যাদের এই ভিটামিন এই জেনেটিক কন্ডিশন গুলো আছে তাদেরই এগুলো সিরিয়াস অ্যামাউন্টে দেখা যাবে। হতে পারে না বলা যায় না 100%, কিন্তু সিভিয়ার কেসে ভিটামিন ই ডেফিসিয়েন্সি থ্রু নিউট্রিশনাল মানে ফুড, সেক্ষেত্রে এগুলো হওয়ার চান্স খুব রেয়ার, ঠিক আছে? কেন? কাদের হবে বলতো বেশি ভিটামিন ই? ভিটামিন তো ভিটামিন ই ডেফিসিয়েন্সি, নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি ভিটামিন ই কিসে হবে? ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন। তো ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন যারা লো ফ্যাট ডায়েট করে, তোরা যারা ওই কিটো ডায়েট করিস ছেলেগুলো, সুন্দর বডি বানাবো, প্রোটিনই খেয়ে যাচ্ছি, ওটা প্রচন্ড ক্ষতিকর। কিটো ডায়েট যদি কেউ করে থাকিস বন্ধ করে দে। হলো ভিটামিন ই? ডায়েট করে হবে না, এক্সারসাইজ করতে হবে। কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর, ভেরি গুড। কোয়াগুলেশনে হেল্প করে, কোয়াগুলেশন ক্যাসকেডে, কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর নয়, কোয়াগুলেশন ক্যাসকেডটাই আমার হেল্প করে। এটা প্রোফাইল্যাকটিক্যালি আমরা ইউজ করি। কাকে বলতো? প্রিটার্ম বাচ্চা বা অ্যাট রিস্ক আছে, আমরা ভিটামিন কে ইনজেকশন দিয়ে দিই ডেলিভারির পরে পরে। স্টিমুলেট দ্য প্রোডাকশন অ্যান্ড অর দ্য রিলিজ অফ সার্টেন কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরস। কি হয় ভিটামিন কে ডেফিসিয়েন্সিতে? কি হলো? প্রোথ্রম্বিন কমে গেল, কোয়াগুলেশন ক্যাসকেড অনেকদিন জ্বালাবে, হ্যাঁ এটা মুখস্থ না রাখলে। প্রোথ্রম্বিন কমে গেল, তাহলে কি হবে? ক্লটিং টাইম বেড়ে যাবে। কি হয়? ভিটামিন কে রিকোয়ারমেন্ট অফ ম্যান ইজ মেড বাই কম্বিনেশন অফ ডায়েটারি ইনটেক অ্যান্ড মাইক্রোবায়াল সিনথেসিস ইন দ্য গাট।
ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট কত? 0.03, খুবই কম, mg per kg for the adult. Newborn infants tend to be deficient in vitamin K due to minimal stores of prothrombin at birth and lack of an established intestinal flora. বাচ্চাদের intestinal flora ভালো করে ডেভেলপ হয় না। তাহলে আমরা কি দিতে পারি? ভিটামিন কে। আর যারা রিস্ক আছে, সিঙ্গেল IM ডোজ কত? 0.1 to 0.2 mg of menadione sodium bisulfite or 0.5 mg of vitamin K1. ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট কত? 0.03 mg per kg। 60 কেজি লোকের কত লাগবে? আর বাচ্চাদের দিচ্ছি 0.1 to 0.2 mg সিঙ্গেল IM ডোজে, এই এত বড় কমপ্লেক্সটা। অথবা ভিটামিন K1 হলে 0.5। আজকের এটুকুই পড়াবো তোদের, কারণ এরপরে তোদের আয়রনটা পড়াতে শুরু করলে শেষ হবে না, আয়রনটা অনেকটা বড়, ঠিক আছে? বাকি ক্যালসিয়াম পড়ে লাভ নাই, ক্যালসিয়াম মানে ভিটামিন, ব্লেম অন ভিটামিন D3, ঠিক আছে? এবার হাইপার ক্যালসিয়ামিয়া, ওই যেগুলো আছে হাইপোক্যালসিয়ামিয়া, হাইপার ক্যালসিয়ামিয়া মেডিসিনে তোদের খুব ভালো করে পড়তে হবে ওটা। আমি মেডিসিনের ক্লাস নিতে ইন্টারেস্টেড নই, বাট আয়রনটা পড়াবো, ঠিক আছে? আর ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, তাহলে পরের দিন আয়রন আর ভিটামিন বি কমপ্লেক্সটা পড়াবো। আর ভিটামিন সি একটুখানি ওর সাথে জুড়ে যাবে, আয়রন মেটাবলিজমের ওই সাথে তো ভিটামিন সিও লাগে তো নাকি? ভিটামিন সি কিসে লাগে? কোলাজেন সিনথেসিসে লাগে, আয়রনে লাগে। আর So case presentation, history. Case presentation begins with history. 12 years old boy presented with headache for 1 week and 1 episode of seizure, that is the convulsion. But there is no history of fever, edema, joint pain, rashes or hematuria. But there is a past history of recurrent urinary tract infection and need the repeated episode of antibiotic treatment. That is the history. Headache, episode of seizure, and no episode of fever, edema, joint pain, rashes, hematuria, but recurrent history of urinary tract infection, UTI. So, what is your provisional diagnosis? What do you think from this history? Why there is a seizure, headache? Why there is seizure, headache in this patient? Convulsion, 1 episode of convulsion in a 12 years old boy. On clinical examination, blood pressure 180 by 120, height 125 centimeter and weight 26 kg. So what is the expected height and weight in this age group? Expected height and weight in a 12 years old boy. Weight কত হবে? Expected weight and expected height in a 12 years old boy. What is the formula? Above 6 years of age. It is a simple formula to detect the estimated weight. Age into 3 multiplied by 3. So 36 kg. 36 kg. And what is the formula of height? Peripheral pulse, well felt, following recovery from seizure, systemic examination was normal. So from history and clinical examination, what is the cause or what is the abnormality? What is the abnormality detected from the history and the examination of this boy? Any provisional diagnosis? What is abnormal in this child? First tell me. Blood pressure is abnormal. Height is less, weight is also less in this child. So, what form of malnutrition suffering from the child? What form of malnutrition? Is it acute? Is it acute on chronic or chronic malnutrition? It is a chronic malnutrition. So, the baby is suffering from any chronic disease. Any chronic disease. So, failure to thrive, short stature, less weight or failure to thrive, along with high blood pressure, along with headache and 1 episode of convulsion. 1 episode of convulsion, headache, high blood pressure, short stature and the weight is also less.
So baby is suffering from any chronic disease. So what is the most common cause of increased blood pressure in medicine, in adult age group, in pediatric age group? There is a difference between the adult and the pediatric age group. What is the most common cause of the high blood pressure or hypertension? In general, forget about pediatric and the adult. Chronic kidney is very good. So renal system, renal system or renovascular system is the most common cause of the secondary. There is a two type of hypertension, primary or essential hypertension and the secondary hypertension. So secondary cause, most common cause is the renovascular or the renal cause. So history analysis and examination, the boy had stage 2 hypertension. We will discuss what is the pre-hypertension, stage 1 hypertension and the stage 2 hypertension. And the weight and height is less than 3rd percentile. So if there is the hematuria, edema, sore throat or heel impetigo, if there is the history of hematuria, edema, sore throat or heel impetigo, what is the diagnosis? PSGN, very good. Acute post-streptococcal glomerulonephritis or infective cause of the acute glomerulonephritis. Most commonly streptococcal infection. Most commonly streptococcal infection. But here there is no history of fever, hematuria or edema present. So there is a rule out the from history and clinical examination, the infective cause of glomerulonephritis ruled out. If there is the skin rash, arthralgia and hypertension, skin rash, arthralgia and the hypertension, we will discuss already discussed in the previous class, skin rash, arthralgia and the hypertension along with kidney disease. If there is the rash, arthralgia and the hypertension, skin rash, arthralgia and the hypertension. Forget about hypertension. If there is the skin rash and the arthralgia along with the proteinuria and hematuria, along with skin rash and the arthralgia, any connective tissue disorder, SLE or HSP, Enos colon purpura, there is the purpuritic rash on the extension surface of the mostly the lower limb or the buttock, along with the hypertension. So skin rash, arthralgia and the hypertension along with renal cause, that is the HSP or connective tissue disorder or SLE. If there is a history of recurrent UTI, hypertension, rickets and growth retardation, we will discuss urinary tract infection in the first class. We do several type of investigation. If there is the UTI or recurrent UTI, UTI in infancy or recurrent UTI in the older age group. Why? Remember the first class of the urinary tract infection. There are so many investigation, ultrasonography, DMSA scan, MCO, mixed cystourethropy to prevent the chronic kidney disease. If there is the recurrent UTI is damage the renovascular system, it is a damage of the kidney, that leads to the hypertension and that leads to the renal cause of the rickets and the growth retardation. That is the not nutritional rickets. Because nutritional rickets is most common, age group is less than 18 months of age, less than 1.5 years. If there is the any nutritional rickets, most common presentation is less than 18 months of age, not at the age of 12 years. If there is the presentation with rickets at the age of 12 years or more than 5 years or in the older age group, that is the not nutritional, non-nutritional rickets, not due to the nutritional cause, that is must be due to the some secondary cause, most commonly renal cause. Or if there is the recurrent UTI, hypertension, rickets and growth retardation, so
It indicates the chronic kidney disease. If there is the Cushingoid phases, sweating or flushing, headache, it is due to the endocrine cause. Cushing syndrome, or maybe due to the sweating, flushing, headache, maybe due to the pheochromocytoma. So that is the endocrine cause. Hyperthyroidism, palpitation, sweating, headache. So this is the mostly common cause of the chronic kidney disease, or hypertension, leads to the hypertension. So this is the PSGN, connective tissue disorder, CKD, and the endocrine causes. Now come to the laboratory investigation. Laboratory investigation কি করাবো আমরা? What investigation asked for? Laboratory investigation. CBC তে কি পাওয়া যায়? In case of the chronic disease, any chronic disease, না CBC, complete blood count. Hemoglobin is less, that is the anemia due to the renal cause. Any chronic disease leads to anemia. What is the microscopic features? Microscopic features of RBC. Microscopic features of RBC. Microcytic. There are the three types of anemia: microcytic, hypochromic, normocytic, normochromic, or the macrocytic. Microcytic, normocytic, or macrocytic. If the RBC is less in size, microcytic; normal size, normocytic. If there is the large size, then it is the macrocytic. Any chronic disease leads to anemia, gives a picture of normocytic, normochromic anemia. Normocytic. So any normocytic, normochromic anemia. So any patient present with the anemia, we should record the blood pressure to rule out the kidney disease. Any patient presented with the anemia, we think about iron deficiency anemia, chronic hemolytic anemia, thalassemia, sickle cell anemia, any worm infestation, any folic acid deficiency, vitamin D deficiency. But we should not forget to measure the blood pressure for the clinical diagnosis of the kidney disease. Anemia along with blood pressure, high blood pressure, most in favor of the chronic kidney disease. Diagnosis most in favor of the chronic kidney disease. Anemia along with the high blood pressure. So CBC is hemoglobin is less, serum creatinine 3.4, and urine routine examination and the microscopic examination is also important. Is there any hematuria, or is there any proteinuria or not? Urinary proteinuria is there, but there is no hematuria. There is no hematuria. And ultrasound abdomen, bilateral small kidney scar. So this is the diagnosis of chronic kidney disease and the stage 2 hypertension. Okay? Because there is the small kidney and serum creatinine level is high. If there is the serum creatinine level is high and there is the large size kidney, so it is the acute condition. But in case of the chronic condition, there is the small kidney. So ultrasonography along with the clinical features and the laboratory findings of the hemoglobin less and the serum creatinine high and proteinuria leads to a diagnosis of the chronic kidney disease and stage 2 hypertension. So what is hypertension? What is the definition of hypertension? In case of adult, what is the cutoff value? Cutoff value of the hypertension more than 120, and when we called it hypertension, more than 140 and systolic blood pressure and more than 90, more than equal to 90 is the
diastolic blood pressure. But in case of the pediatric age group, less than 13 years of age, less than 13 years of age, more than 13 years of age, the value is same to the adult. But in case of the younger age group, less than 13 years of age, blood pressure depends on the age, gender, height. So it depends on the three things: age of the child, gender of the child, and the height of the child. And there is the blood pressure chart. Different blood pressure chart according to the age, gender, and the height. There is not the single value. In case of the adult, there is a single value, more than 139 or more than 89. But in case of the children, there is a chart to determine is the patient suffering from hypertension or pre-hypertensive phase, or stage 1 hypertension or stage 2 hypertension. That is the main difference. And in case of the adult, essential hypertension or primary hypertension is the most common. But in case of the pediatric, secondary cause is the most common. But nowadays, there is the increased obesity in the childhood. That leads to the primary or essential hypertension. So that's why primary hypertension is increasing in trend in children nowadays, due to the sedentary activity and secondary to the obesity. So identify children and adolescents for whom hypertension screening is appropriate. So at what age we record the blood pressure first? That child was suffering for a long time to reach the 180 by 110 blood pressure and recurrent urinary tract infection, and that leads to the chronic kidney disease. So what is the age to prevent or early detection of the blood pressure? We should routinely measure the blood pressure without any complaint, without any sickness. Patient admitted in NICU, PICU, we obviously monitor the blood pressure, heart rate, urine output, obviously in critical care unit. But if any child above 3 years of age come to OPD, we should measure the blood pressure, routinely measure the blood pressure to early detection of the hypertension or any related to any kidney disease or the cardiac disease. The implementation of the initial workup for the pediatric hypertension and develop treatment plan for the children and the essential or secondary hypertension. That is the. So hypertension, primary hypertension or due to the secondary hypertension. Most common is the secondary hypertension. Blood pressure is the two factor, depends on the two factor. That is the systemic vascular resistance multiplied by the cardiac output. Changes in the any one factor leads to the hypertension. If there is any increased cardiac output in case of the AV fistula or in case of the aortic regurgitation or the PDA, that leads to the increased blood pressure, or coarctation of aorta, any systemic vascular resistance, increase in the any systemic vascular resistance, any renovascular disease or the vascular disease leads to the increased blood pressure. So factor increasing either of the two can lead to the increased blood pressure. So what is the definition of the hypertension? If there is the defined as the average systolic blood pressure and or diastolic blood pressure more than 95th percentile for gender, age and the height on 3 or more occasions. We measure the blood pressure on 3 or more than 3 occasions. And if the blood pressure is more than 95th percentile according to his gender, age and the height, that is important in the pediatric age group. It depends on the gender, age and the height of the child. So what is the normal blood pressure? Normal is if less than 90th percentile of the systolic and or diastolic blood pressure for age, gender and the height, then it is the normal. Pre-hypertension, stage 1 hypertension and the stage 2 hypertension. If it is between the 90th to the 95th percentile, less than 95th percentile of the BP or exceeds the 120 by 80, it is for the
above 13 years of age children, but below 13 years of age children 90th to 95th percentile of the blood pressure, it is the pre-hypertension. If it is more than above 13 years of age and blood pressure is more than 120/80, then it is the pre-hypertension. So above the 13 years it correlates with the adult value, but below the 13 years we follow the chart according to the age, gender and the height. Stage 1 hypertension, if the 95th to 99th percentile plus 5 mm of Hg, then it is the stage 1 hypertension. If more than 99 percentile plus 5 mm of Hg, it is the stage 2 hypertension. So the child was suffering from stage 2 hypertension. So what is hypertensive emergency, what is hypertensive urgency? The child was suffering from, that boy was suffering from hypertensive emergency or urgency? Emergency, very good. Because there is the end organ damage, means renal failure. That is the end organ damage, either in the cardiac or in the kidney. If there is any end organ damage, either in the kidney or in the heart, along with the high blood pressure, that is the more than 180/110. If blood pressure is so high and that leads to the end organ damage, that is the hypertensive emergency. If there is no end organ damage but blood pressure is high, 180/110, then it is called hypertensive urgency. So emergency is the emergency. So it is related to the end organ damage. If there is no end organ damage, it is the hypertensive urgency. What is the white coat hypertension? Very good. Due to the anxiety or fearness in the hospital environment, there is the increased blood pressure in the clinics, but there is the normal blood pressure outside the hospital settings or the clinic. So it needs the ambulatory BP monitoring is usually required to make this diagnosis. So to measure the blood pressure outside the clinics. So which children should get their blood pressure checked? All children 3 years of age or older. All children 3 years of age or older who should measure the blood pressure routinely. So what is the indication of measuring the blood pressure below 3 years of age or in the younger age group? Not only the above 3 years of age, but also the less than 3 years of age. There are certain indications to detect the blood pressure. If there is any newborn or neonates was admitted in the intensive care unit or required the umbilical line or umbilical catheterization, that leads to the hypertension. So history of prematurity or needs the NICU admission or presence of any congenital heart disease, coarctation of aorta or PDA, that leads to the hypertension, or any family history of the congenital kidney disease. Family history congenital kidney disease is polycystic kidney disease, most commonly polycystic kidney disease, that is the family history of polycystic kidney disease, or recurrent urinary tract infection, hematuria or the proteinuria. So we should take the history and we should measure the blood pressure routinely below 3 years of age if any high risk factor is present in the child, or any history of the transplantation of the solid organ or the bone marrow, or any malignancy in case of the Wilms tumor or neurofibroma or neuroblastoma, or any history, drug history. And drugs causes the hypertension or increased hypertension, most commonly the steroid group of drug and NSAIDs. If patient is taking the analgesic for a long time, then it causes the kidney damage and that leads to the chronic kidney disease and hypertension. Presence of any systemic illness associated with the hypertension, neurofibromatosis or the tuberous sclerosis, or any evidence of the
increased intracranial pressure due to the meningitis, acute condition, or due to the road traffic accident. If there is the increased intracranial pressure, that leads to the bradycardia and the hypertension. So, choose fast appropriate blood pressure measurement is very crucial to detect the blood pressure. So, what is the appropriate cup size? Appropriate cup size, it should cover the 80% of the arm circumference, 80% of the arm circumference and 40% of the, এটা কি 40% breadth or width of the from the arm, upper arm, that is the acromion to the olecranon process, that covers the 40% of the blood cup and 80% of the arm circumference. What is the method of blood pressure monitoring? কি করে করিস blood pressure monitoring, measurement of blood pressure? Digital না manually, mercury or any type of কি করে করিস? How you measure blood pressure? That is about the cup size, that is the cup size. So not too tight or not too loose. Blood pressure cup 2 centimeter above the cubital fossa. কি করে করব? One is the palpatory method and another is the auscultation. Palpation দিয়ে কি করব? Absence of the radial pulse, that indicates the systolic blood pressure. And auscultation, Korotkov sound, that is the appearance of the sound indicates the systolic blood pressure and disappearance of the sound is the 5, that is the diastolic blood pressure. If there is the sound is audible till 0, then if the sound is audible till 0, then diastolic blood pressure is 0. Diminished sound, that is the 4, Korotkov sound 4, indicates the diastolic blood pressure.